మీ దగ్గర ఒక పండు ఉంటే గణపతి దగ్గర పెట్టండి. ఒక్క పండు తీసుకోమ్మా ఇక్కడి నుంచి. ఒక పండు తీసి గణపతి దగ్గర పెట్టి దాని మీద నీళ్లు చల్లండి. కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి కొద్దిగా నివేదన చేయండి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవతాః ప్రచోదయాత్. అది 5 మార్లు చూపించండి గణపతికి తినమని. ఓం ప్రాణాయ స్వః పానాయ స్వః ఓం జానాయ స్వః ఓం దానాయ స్వః వనాయ స్వః బ్రహ్మణే స్వః ధ్యేయం సమర్పయామి. స్వ ప్రక్షాళనం పాదో ప్రక్షాళనం సుజర్థం తాంబూలం సమర్పయామి. అయ్యా మీరు అక్కడ హారతి ప్లేట్ అయ్యి అందరూ కూడా అక్షతలు చేత్తో తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి హారతికి దండం పెట్టండి. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతి మధవ్యోధానేది ఏకదా బ్రహ్మణోపరది ఏకదే విరమానాజుస్తేజో దధాతి. అక్షతలు గణపతి దగ్గర వేసేసేయండి. అయ్యా మీరు కొద్దిగా నీళ్ళ చుక్క వేసి గణపతికి హారతి అందుకోండి. మీరు ఆ పళ్ళాన్ని ఒకసారి పైకి ఎత్తండి, అందరూ కూడా హారతి అందుకుంటారు. అందరూ కూడా ఆ హారతి అక్కడ దండం పెట్టుకోండి. బోలియే గణేష్ మహారాజుకి. నా అందరూ కూడా మళ్ళీ చేతిలో అక్షతలు తీసుకోండి. లిటిల్ బిట్ అక్షత ఎవ్రీవన్ టేక్ అండ్ రిపీట్ ప్లీజ్. సుముఖః ఏకదంతః కపిలః గజకర్ణకః లంబోదరః వికటః విఘ్న రాజః గణాధిపః ధూమకేతుః గణాధ్యక్షః బాలచంద్రః గజాననః వక్రతుండః శూర్పకర్ణః హేరంభః స్కంద పూర్వజః షోడశ ఏతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాత్ అపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నః తస్య న జాయతే. ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే గణనాయక పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక. ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే సులంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసుదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. ప్రార్థనపూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. గణపతి దగ్గర వేసేసేయండి. వేసేసి మళ్ళీ కొద్దిగా అక్షతలు చేత్తో తీసుకొని అక్కడి నుంచి కాదు, గణపతి దగ్గర ఉన్న అక్షతలు చేత్తో తీసుకోండి. గణపతి దగ్గర పూజ చేసిన అక్షతలు చేత్తో తీసుకొని మీ శిరస్సు మీద మీ భార్య శిరస్సు మీద వేయండి. సహస్రపరమా దేవీ శతమూలారదాంగులా సర్వకం వ్రతమే పాపం దూర్వా దుష్ప్రనాశని ప్రసాదం తురసా గృహామి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లేట్లోంచి అక్షతలు చేత్తో తీసుకొని గణపతి మీద వేయండి. యజ్ఞేన యజ్ఞవిదంత దేవాహతాన ధర్మాన్ని ప్రథమాన్యాసన్నతే హనాకం హైమానసంతే త్రపూర్వే సాధ్యాసంతే దేవా. గణపతిని అక్కడే ఒకసారి ఇలా కదిపి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టండి. శోభనార్థే క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ మహాగణపతిం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. మీకు అన్నీ ఉన్నాయా సార్? ఏంటి సార్? ఈ పళ్ళు అందులో పెట్టుకోండి, చిల్లర పైసలు ఇందులో పోసుకోండి, ప్లాస్టిక్ తీసేసేయండి. ఈ గ్లాసులు కాస్త దూరంగా పైకి పెట్టుకుంటామా, లేదా తన్నేసుకుంటారు మీరు. ఈ పైన పెట్టుకోండి. ఇక్కడ కొద్దిగా మీకు అడ్డంగా ఉంటే చూడండి. మీరందరూ కూడా అన్నీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళే, నేనేం కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆల్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ you use that ingredient properly. అండ్ ఎక్కడెక్కడ వంపేసుకొని మళ్ళీ గుడి చెత్త మీ బట్టలు తడిసిపోయి అలా కాకుండా శుభ్రంగా చేసుకోండి. మీరు శ్రద్ధగా చేసుకుంటే చేయించడానికి శ్రద్ధగా మేము ఉన్నాం. మీ శ్రద్ధను బట్టి మా శ్రద్ధ ఉంటుంది. అందుచేత జాగ్రత్తగా చక్కగా, ఎందుకంటే ఇవాళ వ్రతం చేసుకుంటున్నారంటే మీరు ఎక్కడో పుణ్యం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇవాళ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున మీ అందరికీ తెలుసు శయన ఏకాదశి అనేటువంటిది, తొలి ఏకాదశి అంటారు. చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు. ఈరోజు వ్రతం చేసుకుందాము అని మీకు సంకల్పం రావడమే మీకు సగం పాపాలు పోయి. అందుచేత శ్రద్ధగా చేసుకోండి, భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం. అట్లాగే హూఎవర్ ఈజ్ వాచింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ హియర్, ట్రై టు స్టే అంటిల్ ఆరతి. అట్లీస్ట్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద పూజ బట్ యు ఆర్ వాచింగ్ ద పూజ, సో యూ విల్ బి ఆల్సో బి బెనిఫిటెడ్. అండ్ after the arati, everyone have the prasad before you leave. Don't leave, because today, I know you might come for 10 minutes to temple and you may have other plans. If you have that kind of a plans, put away that plans and stay at the temple until full puja happens. Because you did not know the puja is happening maybe. Now you know, so don't lose this opportunity. Om Athat. Now we are going to be doing the Satyanarayana Puja. We just finished the Ganesh Puja.
So now we are starting the Mandapa Aradhana. So wives, please put that మీ దగ్గర ఆ పసుపు కొమ్ముల ప్లేట్ మీ ఒళ్ళో పెట్టుకోండి. పిల్లలు ఉంటే పిల్లలకి ఆ పూల పళ్ళం ఇవ్వండి. వాళ్ళు మీకు ఒక 2 పెటల్స్ అక్షతలు వాళ్ళు ఇమ్మని చెప్పండి. అండ్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ టు హ్యాపెన్ విత్ రైట్ హ్యాండ్ ఓన్లీ. అమ్మ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు వద్దమ్మా ఆడుకుంటారు, వాళ్ళకొద్దు. వాళ్ళు ఇవ్వగలిగితే పర్వాలేదు ఇవ్వండి, కానీ లేదు అంటే మేక్ షూర్ మీరందరూ కూడా చేతిలో అక్షతలు, పువ్వులు, పసుపు. అమ్మ మీరేం చేయాలంటే ఆయనకి పసుపు కొమ్ము, వక్క, ఖర్జూరము 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 4 ఐటమ్స్ ఆయనకి చేతిలో ఇవ్వాలి. పువ్వు, అక్షతలు కూడా ఆయన తీసుకోవాలి, అయితే మీరైనా ఇవ్వాలి. అండ్ బీ రెడీ. అండ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ యూ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రీస్ట్ and then do the puja with the devotion and dedication. Om Gananantva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinamupamshravastamam Jyeshthirajam Brahmanam Brahmanaspadana Shunmannotibhisi Dasadanam Ganapatim Sangam Zaidam Tavahanam Shashakti Patni Putravaratsameto Mahaganapati Mavahayami Sthapayami Pujayami. Put in front of the Ganesha. Om Yidam Mr. Vijakrame Tredhanade Padam Samoohika Pakam Sure Vishnum Sangam Saidam Tavahanam Shashakti Patni Putravaratsametam Mahavishnu Mavahayami Sthapayami Pujayami. Vishnu on top of Ganesha. There is a Vishnu picture is there. Kadrudraja Prachedase Medhushtama Idavyase Voche Mashamtamago Hrude Rudram Sangam Saidam Savahanam Shashakti Patni Putravaratsametam Shri Rudra Devata Mavahayami Sthapayami Pujayami. On top of Vishnu Shiva. Satyanarayana Vartamanoni Veshen Namrutam Mrityunjaranyen Savidarthena Devoja Devovanani Pashanno Suryam Sangam Saidam Savahanam Shashakti Patni Putravaratsametam Suryan Lokapalakamavahayami Sthapayami Pujayami. Surya. Jataveda Sesanavam Samamaradi Yato Nidahati Vedaha Sanaf Parashadati Durgani Vishpanave Vasundhunduritat Yagnihi Durgan Lokapalikamavahayami Sthapayami Pujayami. Durga. Apaineramma. అమ్మవారి మీద కూడా పెట్టాలి సార్. అమ్మవారి పైన ఆ వరుస 5 దేవతల మీద పెట్టేయాలి. గణపతి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి గణపతి, విష్ణు, శివ, సూర్య, దుర్గా. Om Satyanarayana Vartamanoni Veshen Namrutam Mrityunjaranyen Savidarthena Devoja Devovanani Pashanno Agnindotam Ranema Hehotaram Shverasam Asya Yajnasya Sukrutam Kadrudraja Prachedase Medhushtama Idavyase Voche Mashamtamago Hrude Adhidevata Pratyadevata Sita Surya Graha Devata Mavahayami Sthapayami Pujayami. Surya middle chart, red color. Ante Majilo. Apyayas Pasamedute Vishpadasam Abshtiyam Bhavajas Sangate Apsamesomo Bravidam Tarvishpanabhejaja Agninja Vishpashambho Mapashta Vishwabeji Gauri Maisalana Kshatyakapadi Vipadishadushpadi Ashtapadi Nobadi Babhuji Zasra Akshara Parame Vyoman Adidevata Pratyadevata Say the Chandra Graha Devata Mavahayami Sthapayami Pujayami. Agnan Mordha Devakatpati Prithivyayam Pagoretagam Janmati Syona Prati Bhavan Akshara Niveshani Ichana Sarmas Pratha Kshetra Sabadana Vaikum Hitene Vajamasi Kamashram Bojitmadanamdati Drushe Adidevata Pratyadevata Sita Angara Graha Devata Mavahayami Sthapayami Pujayami. Kuja.
उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागुह्यनमिष्टापूर्ते चकुंसृजेथा मयिञ्चा पुनः कण्वग्स्त्वा पितन्यवानमन्वादाकं चयित्वेदन्तुमेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य पाकं तुरे सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलौ अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहित बोधाग्रह देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुध बृहस्पति दर्योरः आद्यमद्विभातिकृतमज्जनेषु यद्देदे अच्छवत्त प्रजात अस्मात् द्रविणं देहि चित्रं ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्विषीमतसृचो वेन आवह स बुध्निया मास विष्टा सतश्चयो निमसतश्च विवह इन्द्रं वो विश्वदश्रवामहे जनेभ्यस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहित बृहस्पतिग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गुरु शुक्रं ते अन्यद्य ददं ते अन्यद्विषरूपे हनिद्योरुवासे विश्वाहि मायावतिस्पदावो भद्रादे पूषण्यः रातरस्तु इन्द्राणी माजनार्दपत्नी महमश्रवन्नख्यस्या परञ्जनजरसामरते पतिः इन्द्रमर्तयः पायसामं यथाचार्यादेव पशुदस्यादव प्रणीदितव शौरशन्मन्नायुवासन्ति कवयस्विज्ञाः अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहित शुक्रग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्र श्यामज्ञनग्निभिस्करच्छन्नस्तवतु सूर्यः संवादो वात्परपा अपश्यदः यमाय सोमकुं धनुतयमायूता वियमको यज्ञो गच्छत्यग्निदूतोरङ्कृतः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवा यत्कामास्ते जोमस्तन्नोऽस्तु वैगुस्यामपतयोरयीनाम् अधिदेवता प्रत्ययदेवता चेत शनैश्चरग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कयानश्चित्रावोदूति सदावृतस्सका आकयादिष्ठया व्रता आयङ्गो पुष्टिरक्रमे दिशनन्मातर्मणः पितरञ्च प्रियन्सुवः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहित राहुग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहु केतं गृण्मन्न केतवेपेशो मर्यापेशसे समुषद्भिर्जा यथाः सचित्रचित्रं तियं तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधां चन्द्रं रयिं ब्रवीरं रहं तञ्जन्द्रचन्द्राभिर्गुणते युवस्वा अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहित केतुगणदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रं वो विश्वस्रवामहे जनेभ्यस्माकमस्तु केवलः प्राग्दिग्भागे शची समेत इंद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि చార్ట్ పైన ఇంద్ర అని రాసి ఉంటుంది చూడండి కలశం పెట్టారు అక్కడే అగ్నిం దోతం రణేమహే హోతారం విశ్వవేరసం అస్య యజ్ఞస్య కృతం ఆగ్నేయకోణాదీశం స్వాహా స్వధా సమేత అగ్నిదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అగ్ని సార్ ఆ కప్పు పక్కనే పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ దాని కిందే వస్తుంది మళ్ళీ అది ఎత్తుతారు మీరు यमाय सोमकुं सुनते मायूता वियमको यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः दक्षिणभागे श्यामला समेत यमधर्मराजमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोषणः परा आपरा निरुतिर्द्रोहण आवदीत्पदिष्टतृष्णया सह निरुतिदिग्भागे निरुतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमं मे वर्णश्रुतिः मध्यात्मयात्वामवस्वराचके पश्चिमदिग्भागे वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तव वायव्रतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुता वांस्यावृणीमहे वायव्यदिग्भागे वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायु नॉर्थ वेस्ट सोमो धेनुकुं दोमो अर्वन्तमाचकुं दोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यको सभेयं विदुषणं योदातमस्मै उत्तरदिग्भागे
కుబేరమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. तमीशानं जगतस्तस्य यस्पति ओन्ध्यञ्जनुषे होमहे वयं पूषानो यथा वेद सामसद्वृद्धे रक्षदा भारद्भस्वस्तये ईशान्यदिग्भागे ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ऊर्ध्वभूषणभूत यतिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्ववाजसजन्ताञ्जबिर्वागद्बर्ह्वयामहे ऊर्ध्वपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. टॉप అప్పారో దగ్గరండి. स्योनाप्रति भवानक्षरा निवेशनी यच्छान श्रम सप्रथा आह अथो दिग्भागे पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. डौन एरो డౌన్ అరౌండ్. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఆ కలశం, ఆ సూర్యుడి దగ్గర కలశం పిక్చర్ ఉంటుంది, మధ్యలో రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, అక్కడ కలశం పిక్చర్ ఉంటుంది. ఆ పిక్చర్ మీద ఈ కలశం పెట్టాలి. इदं विष्णुविचक्रमे त्रैधानदेवदं समो नमस्य पाकं सुरे सक्तुमि वदितवनापं तोयत्रधिरामनसावाजमक्रता त्रासखा आय सख्यानि जानते भद्रैषान् लक्ष्मीनितादिवाची సాంగం సాయుధం సవాహనం శశక్తి పత్ని పుత్రవారసమేతం. ఆ కలశం ముందు పెట్టేసేసేయండి. పశువు కొమ్ములు, ఒక్కలు, ఖర్జూరకాయలు అవి సాంగ సపరివార సమేత అన్నీ కాదు, ఒక సెట్ ఇందాక ఎలా పెట్టినారో అలాగే. సాంగ సపరివార సమేత రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పశువు కొమ్ములు, ఒక్కలు, ఖర్జూరకాయలు ఉన్న పళ్ళెం పక్కన పెట్టేసేసేయండి. అందరూ కూడా పుష్పాలు, అక్షంతలు తీసుకోండి. అసునీతే పునస్మాచక్షుప్నాన పునః జై భోగం జోక్పశ్యం సూర్యం చరం తమనమదేవనియాన స్వస్తి. సాంగం సాయుధం సవాహనం శశక్తి పత్ని పుత్రవారసమేత రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. అక్కడ వేసేసేయండి పుష్పాలు, అక్షంతలు కలశం దగ్గర వేసేసేయండి. స్థిరో భవ వరదో భవ సముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు తతః ధ్యానం. మళ్ళీ పుష్పాలు, అక్షంతలు తీసుకోండి. ఓం శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్తం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం వరసమభేదం దక్షభాగే వహంతం నాగం భాషం చ కంఠామృతం శాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణిభం పార్వతీశం నమామి. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ధ్యాయేత్ సత్యగుణాతీతం గుణత్రయ సమన్వితం లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం వరం నీలాంబరం నీలవర్ణం శ్రీవత్సపదభూషితం గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యేరభుభూజితం. సాంగ సపరివార సమేత రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ధ్యాయామి. కలశం దగ్గర వేసేసేయండి. మళ్ళీ పుష్పాలు, అక్షంతలు తీసుకోండి. సహస్రశీరుషాపురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యదిష్టద్దశాంగులం సాంగ సపరివార సమేత రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. మళ్ళీ వేసేసేయండి. పురుష ఏవేదకం సర్వో యద్భూతం యచ్చ భవ్యో తామృతత్వశేషానః యదన్నేనాతిరోహతి
कल्पद्रमूले मणिवेदमध्ये सिंहासनं स्वर्णमयं विचित्रं विचित्रवस्त्रागृहाण लक्ष्मीधरणी समन्वित साङ्गतपरिवारसमेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। नवरत्नखचितेम सिंहासनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। मल्लिवेशिसेन् एतावानस्य महिमाथोऽध्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारका पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय सांगसपरिवार समेत रमा सत्यनारायण स्वामिने नमः। पादयोः पाद्యం సమర్పయామి। ఇందాక కలశారాధన చేశారు కదా, కప్పుకి దాంట్లో పువ్వో పెట్టలో ఏదో ఉంటుంది కదా, దాంతో కలశం మీద నీళ్లు జల్లుతూ ఉండండి। పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి। అలాగే ఒక పెట్టలు తీసుకుని లేదా పువ్వు ఆ పంచామృతాలు గలు చల్లండి। ఆ బౌల్లో ఇచ్చారు కదా। आप्यायस्व समेदुते विश्वतस्वमृष्टियं भवावाजस्य संगते दधिक्रावन्नो कार्यं जिष्णोरस्वस्य वाजनः सरभिनामुखाकरत्प्रण आयोगं ददारजतो शुक्रमसिज्योतिरसुतेजोष देवोवस्सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मधुवापार्थायते मधुक्षरं सिन्धवः माध्वीरेण सन्तोषदेः मधुरक्तमतोज मधुवत्पार्थिवकोरजः मधुद्योरस्तुनः पिता मदमान्नो वनस्पतिर्मदमागमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। स्वादुःपवस्व दिव्याय जन्मने स्वादरिन्द्राय सहवीतनाम्ने स्वादरमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाम्नदाभ्यः पंचामृतस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। मल्ली पुष्पाలు అక్షంతలు తీసుకోండి। ओम अभिवस्त्र आचवसनान्यर्षाभिदेनो सुतगाः पूयमानः अभिचन्द्राभर्तवेन हरण्याभिश्वान्नथनो देवसोमा सांगसपरिवार समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। వేసేసేయండి మళ్ళీ పుష్పాలు అక్షంతలు। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्साजं प्रस्तादो आयुष्यमग्रियं मृतं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सांगतपरिवार समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। కలశం దగ్గర వేసేసేయండి। ఒక పుష్పం కానీ పెటల్ కానీ గంధంతో సహా తీసుకోండి। गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीष्णीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठप्रीत्यर्थप्रतिगृह्यतां। सांगतपरिवारसमेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। दिव्यश्रीपरिमलगन्धं समर्पयामि। ఇక్కడ వేసేసేయండి। आयने देवराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पणीयरदाश्च पुण्डरीकाण समुद्रस्य गृहाय मे। मल्लिकादिषु गन्धे निमारत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। सांगतपरिवार समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। అలంకరణార్థం పుష్పం సమర్పయామి। ఒక పుష్పం కానీ అక్షంతలు కానీ పెటలు కానీ అక్కడ వేసేసేయండి। పుష్పాలతోనూ అక్షంతలతోనూ పెటల్స్తోనూ పూజ చేస్తూ ఉండండి। నారాయణాయ నమః అనుకుంటూ పూజ చేస్తూ ఉండాలి। స్వామివారికి పాదాలు శిరః పర్యంతం పూజ చేస్తూ ఉండండి। ఓం కేశవాయ నమః పాదో పూజయామి, గోవిందాయ నమః గుల్ఫో పూజయామి, ఇందిరావతయ నమః జంఘే పూజయామి, అనఘాయ నమః జారుణీ పూజయామి, జనార్దనాయ నమః ఊరు పూజయామి, విష్ణుసర్వసే నమః కడిం పూజయామి, కుక్షస్థల భువనాయ నమః ఉదరం పూజయామి, లక్ష్మీ వక్షస్థలాయ నమః వక్షస్థంబలం పూజయామి, శంఖచక్రగదావానాయ నమః బాహూన్ పూజయామి, కంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి, పూర్ణేంద్ర భోక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి, నహసాగ్నముక్తాయ నమః నాసికాం పూజయామి, సూర్యచంద్రాగ్నిధారణే నమః నేత్రే పూజయామి, సహస్రశిరసే నమః శిరః పూజయామి। సత్యనారాయణ స్వామినే నమః। సర్వాణ్యంగాని పూజయామి। ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం నరాయ నమః, ఓం చౌడయే నమః, ఓం చక్రపాణయే నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం జగద్యోనియే నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం జ్ఞానభంజనాయ నమః, ఓం శ్రీవత్సే నమః, ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః, ఓం గోపాలాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం గోపీశ్వరాయ నమః, ఓం పరంజ్యోతిషే నమః, ఓం వైకుంఠపతయే నమః, ఓం విజయాయ నమః, ఓం సుధాతనవే నమః, ఓం యాదవేంద్రాయ నమః, ఓం నిత్యముండోతయ నమః, ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః, ఓం ధరపతయే నమః, ఓం సురపతయే నమః, ఓం निर्मलाय नमः, देवपूजितान् चतुर्भुजान् चक्रधरान् तुधेनाकात्मने नमः, अनेकात्मने दिनबन्धुवे नमः, आर्तलोकपरिमाण योगफलपद्मन्दाय नमः, दामोदराय नमः, चिञ्चमारान् जटामकुटशोभिताय नमः, नीलमेघश्यामते नमः, बिल्वपदार्थप्रियाय नमः, जगद्व्यापिने नमः, जगत्कर्त्रे नमः, चिन्तितार्थप्रदानं जिष्टवे नमः, दशरूपते नमः, देवकीनन्द्राय नमः, सूर्याय नमः, जनार्दनाय नमः, कन्याश्रवणताय पीताम्बरधराय नमः, अनघालिने नमः, पद्मनाभाय नमः, अश्वारूढाय नमः, खड्गदारणे नमो धनार्दनसमुच्चकाय नमो सच्चिदानन्दरूपाय नमो जगत्मङ्गलकाराय नमो यज्ञभूते नमो जन्मयाय नमो परमेश्वराय नमो परमार्थप्रदाय नमो धौर्धन्यविक्रमोत्पादाय नमो धेनुं जगदीश्वराय नमः। ओं सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओं प्रकृत्यै नमः, ओं विकृत्यै नमः, ओं विद्याय नमः, ओं सर्वभूतहितप्रदाय नमो श्रद्धाय नमो सरभ्ये नमो परमात्मिकाय नमो वाजय नमो पद्मालयाय नमो पद्माय नमो शुचिये नमः, ओं स्वाहाय नमो सुधाय नमो धन्याय नमो उन्मये नमो लक्ष्म्ये नमः, ओं नित्यपुष्टाय नमः, भावर्ये नमः, आदित्ये नमः, आदित्ये नमः, दीप्ताय नमः, सुधाय नमः, सुधारण्ये नमः, कमलाय नमः, कान्ताय नमः, कामाक्षय नमः, क्रोधसम्भवाय नमः, अनुग्रहपदाय नमः, ध्येय नमः, अनघाय नमः, अशोकाय नमः, अमृताय नमः,
लोकशोकविनाशिने धर्मनिलयान्मा करुणायन्मा लोकमात्रन्मा पद्मप्रियान्मा पद्महस्तान्मा पद्माक्षन्मा पद्मसुन्दर्यन्मा पद्मोद्भवान्मा पद्मालाधरान्मा देव्यन्मा पद्मिन्यन्मा पुण्यगन्धान्मा सुप्रसन्नान्मा प्रसादाभिमुख्यन्मा भवम् प्रभाय नमः ओम चंद्रवदनाय नमः ओम चंद्राय नमः चंद्रसहोदराय नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः इंदिराय नमः इंदुशीतलाय नमः आह्लादन्याय नमः पुष्ट्याय नमः जपाय नमः जमकर्याय नमः सत्याय नमः योलाय नमः विश्वजन्याय नमः दुष्ट्याय नमः दारिद्र्यनाशिन्याय नमः प्रीतिपुष्करण्याय नमः शान्ताय नमः भवम् शुक्लमाल्याम्बराय नमः श्रियाय नमः भास्कर्याय नमः बिल्वलयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विन्याय नमः सुन्दराय नमः उदाङ्गानन्याय नमः हेममालिन्याय नमः धरधान्यकृत्याय नमः श्रद्धेय नमः श्रेणसौम्याय नमः शुभप्रदाय नमः नृपवेशगतानन्दाय नमः वरलक्ष्म्यै नमः सुप्रदाय नमः शुभाय नमः अरण्यप्राकाय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मंगलादेव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्यै नमः प्रसन्नाक्षाय नमः नारायणसमाश्रिताय नमः दारिद्र्यधुञ्जन्याय नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रवनाय नमः दुर्गाय नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः श्री महालक्ष्मी देवतायै नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपम् नमस्कारम वनस्पत्युर्भवेर्दिव्यैर्नानागन्धैः संयुतः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूरसिधोर्वधोर्वन्तं धूर्वदयोऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः धूपमाग्रापयामि साध्यं त्रिवर्तसंयुक्तं मृणायुतं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिमिरापः भक्त्या दीपं प्रेच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नर्काद्गो रादिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि नैवेद्यं अन्नि రెండు ఫ్రూట్స్ పక్కన పెట్టి మిగతా ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా కలశానికి ముందు పెట్టేసేసేయండి ప్రసాదంతో సహా ఆ బౌల్ ముందు జరిపోయింది సరిపోతుంది ఆ ప్రసాదం కూడా ఓపెన్ చేశాను అందులో బౌల్లో పెట్టేసేసి ఆ ప్రసాదం కూడా ఓపెన్ చేశాను ఆ పళ్ళెల్లోనే ఉంటే సరే సార్ పళ్ళెల్లోనే నైవేద్యం పెట్టండి రెండు విడిగా పెట్టుకోండి సరిపోతుంది అలా ఉంచేసాను ఆరతి కాదు నైవేద్యం ఆ పువ్వుతోనో పెటలతోనో నీళ్లు చల్లండి ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నిటి మీద ప్రసాదం మీద सांगत परिवार समेत रमा सहित सत्यनारायण स्वामी नमः सद्यस्कालो कल्पोक्त प्रसाद सहित अमृत फलान् निवेदयामि ओम प्राणात्मने नमः स्वामी वारिकी अला चूपिंचंడి ओम प्राणात्मने नमः ओम पानात्मने नमः ओम यानात्मने नमः ओम उदानात्मने नमः ओम समानात्मने नमः ओम ब्रह्मात्मने नमः ఆ పువ్వుతో నీళ్లు వదిలిపెట్టండి మళ్ళీ స్వామివారి దగ్గర మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాద ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి కొన్ని అక్షంతలు తీసుకుని కలశం దగ్గర వేసేసేయండి आम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि नीराजनम् ओम गंटा गंटा ओम हिरण्यपात्रं मद पूर्णं ददाति मदव्यसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदेव यजमान आयुस्तेज ददाति सम्राजं च विराजं च अभिषेकयाजनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्यामुखेतयामासकुंत्रुजामसि नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि నీళ్లు వదిలిపెట్టండి కళ్ళకద్దుకోండి ఆ పళ్ళెం పైకి లేపండి సార్ ఒకసారి అందరూ కూడా హారతి తీసుకోండి హర నమః పార్వతీపతయే హర మహాదేవ మళ్ళీ పుష్పాలు అక్షంతలు తీసుకోండి नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सांगत परिवार समेत रमा सत्यनारायण स्वामी नमः पादारं दियोः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि कलशं దగ్గర వేసేసేయండి నమస్కారం చేసుకోండి స్వామివారికి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ దాని దాని పునశ్చంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహిమానుక ప్రియదేవ శరణాగతవత్సలా అన్యథా జన్నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दनात्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि अक्षंतलतो पूज చేస్తుండండి చిత్రమాచ్ఛాదయామి చామరేణ విజయామి నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి వాద్యం ఘోషయామి సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్తియోపచార మంత్రోపచార శాస్త్రోపచార పూజ సమర్పయామి మగవాళ్ళు అక్షంతలు తీసుకోండి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ చేతిలో నీళ్లు వేయండి అక్షంతలు నీళ్లు ఆ కలశం దగ్గర వదిలిపెట్టేసేసేయండి यस्य स्मृत्याजनामोक्त्यादप पूजा क्रिया ऋषोन्योनं संपूर्ण धान्याते सद्यो वंदेदमुच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनाय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ध्यानावाहना जडजोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री
సాంగ సపరివార సమేత నమాసే సత్యనారాయణ స్వామి దేవతారు ప్రియదారు ప్రసన్నా వరదా భవతు. ఇందాక విడిగా ఫ్రూట్స్ పెట్టారు కదా, 2 చెరొకటి పట్టుకోండి. సార్ మీరు పట్టుకుంది కరెక్టే సార్. ఇందాక మీరు అరటిపండు పట్టుకుంది కరెక్టే. ఇందాక పైకి చెయ్యి పైకి లేపండి. అందరూ అలా పట్టుకుంటారు. అందరూ కూడా చెప్పండి. అమోఘం పుండరీకాక్షం నరసింహం దైత్యసూదనం హృషీకేశం జగన్నాథం వాగీశం వరదాయకం సగుణంచ గుణాతీతం గోవిందం గరుడధ్వజం జనార్దనం జనానందం జానకి వల్లభం హరిం ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణం అజం పరం దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రూణ పరపీడితే విస్తారయతు సర్వేషు తథా నిష్ట భయేషు చ నామాని ఏతాని సంకీర్త్య ఫలం ఈప్సిత ఆప్నుయాత్. సత్యనారాయణం దేవం వందేహం కామదం ప్రభుం లీలయా వితతం విశ్వం ఏన తస్మై నమో నమః. ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతః తవ తేన మే సఫల అవాప్తి భవేద్ జన్మని జన్మని. సత్యనారాయణ స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకుని ఆ కలశానికి రైటు లెఫ్ట్ పెట్టండి ఫ్రూట్స్. అందరూ కూడా అక్షంతలు చేతిలో పట్టుకొని ఉంచండి. ఓం కథా ప్రారంభ. అందరూ కూడా కథకు రెడీనా? అందరూ బోలియే సత్యనారాయణ భగవానికి. కొద్దిగా గట్టిగా అంటారేమో, నేను మెల్లిగా అంటున్నా. నేను మెల్లిగా అన్నా కూడా మీరు గట్టిగా అనాలి. బోలియే సత్యనారాయణ భగవానికి. అబ్బే ఇంకా లే. బోలియే సత్యనారాయణ భగవానికి. దేవుడు మాత్రం మనకన్నీ ఇవ్వాలి, మనం మాత్రం స్వరపేటికి వాడం. బోలియే సత్యనారాయణ భగవానికి. అది అందరూ కూడా చేతిలో అక్షతలు చేతితో తీసుకొని శ్రద్ధగా కథను వినండి. ఓం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవోపాస్మహే. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయః శౌనకాదయః పృపృచ్ఛుర్మునయః సర్వే సూతం పౌరాణికం ఖలు వ్రతేన తపసా కిం వా ప్రాప్యతే వాంఛితం ఫలం తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామః కథయస్వ మహామునే. ఏకదా నారదా యోగి పరానుగ్రహకాంక్షయా పర్యటన్ వివిధాన్ లోకాన్ మర్త్యలోకముపాగతః. This story is of Lord Satyanarayana Bhagavan. It started many thousands of years back, and it started at Naimisharanya. Ekada Naimisharanye Rushaya Shaunakadayah. All the saints and sages, they asked a question to their teacher Shaunaka Suta. They asked the question to their teacher Suta, what is the puja can help all mankind, and what is the benefit of that puja, and how to perform, and is there any pujas or any remedies are there? So Suta answered to them, yes, there is a remedy. I was told by Narada, and Narada was narrated by Lord Mahavishnu himself. Ekada Narada yogi paranugraha kankshaya means
Once upon a time, Narada was going around all the worlds, and he came to Bhuloka, and he saw every mankind getting into trouble in their life. No one is happy, like all of us. Are we happy? Are we really happy? Complaint free? No. We all have problems. And why the problems comes in human life? Because of our karmas. When the karma, every action, there is a reaction. So karma, all we need to do is do the dharma marga karma. Dharma, protect the dharma, and dharma will protect you. We say that, but we don't follow. So what Narada saw, everyone is having a one or another problem in their life. So, because see, all the teachers or priests, they wish for the society, best for the society. That your teacher, your priest, your parents, these people never want any bad for you. So Narada, he saw everyone is getting into trouble, and he saw, okay, is there any remedy? So he went directly to the Vaikuntha, and he praised Lord Vishnu, and he asked, is there any puja, any remedy for this mankind? I'm giving this story in English because kids also can understand, number one. Number two, if there are any other languages also, people are here, they all can understand. Of course, I'm not a scholar in English, so take positive words from the English. And of course, I'm not learning English, and I don't want to learn English, but I can communicate well, I know that. So don't pick the mistakes from English language. Try to understand the gist of the story, what I'm trying to give you. All right? So the Narada, when he asked the question to Lord Vishnu, Vishnu says, yes, there is a puja. It's my incarnation, my form is Lord Satyanarayana Bhagavan. Anybody who perform this puja, and they will be benefited with the happiness and peace and prosperity. He didn't say wealth. What did he say? Happiness, peace, and prosperity. What else you want in life? You need happiness. You need peace. You need prosperity. That's all you need. If these things you have it, wealth automatically follows. I did not use the word wealth. Because many people think if you have a wealth, you can do many things. Sorry to say that wealth cannot buy everything. Prosperity is important. You may not be a wealthy, but you can be a prosperous. So that prosperity is important. So Lord Satyanarayana says, Lord Vishnu said, this puja, anybody perform this puja, they will be benefited with many other benefits also from this puja. So Narada immediately asked, it's a very good remedy, how to perform this puja, when to perform this puja, and what is the procedure of the puja. So these are the questions come from Narada. And immediately Lord Vishnu says, this puja can be performed by couples, by single, by children, and where anyone, jati mata bhedalu lekunda, no caste, creed, anybody can do this puja with devotion and dedication. See, when you came to temple for the puja, some people I might ask, did you bring your dhoti? Right? Why did I ask you? It's not that I to insult you. Because when you're coming to a temple, coming for a puja, wearing dhoti is an attire which you need to follow. But sometimes, it's okay, it happens. But it's most of the time we all should understand this attire. Why in the flyer also we clearly mentions, please be an Indian attire. Why do we do that? Because attire reflects your energy. Let's say if you call me for your house puja, if I come in tie and suit and a jacket, what will you say? Right?
So that is the reason attire is very important, because attire reflects your energy. Number one. Number two, attire, and not only attire, our attitude when you come to temple, it also makes big difference. Because when you coming to temple, you need to take something from the temple. What? Fruit? Tirtham? No. Energy. Because why you come to temple? You come to temple to let go of your negativity and take from here the positivity. That is the reason we try to maintain that the sanctity of the temple with cleanliness and vibration. When you enter from the hallway to here, please raise your hand if you did not feel any vibrations in the temple. If you did not feel any vibrations. Because we make sure anybody comes to the temple, they should get what they want. The energy, the prosperity. That is the way all the temples should run. So please, here, when we ask you to please come in a proper dress code, or don't wear shorts when you come to temple, please respect that. Because Lord Vishnu himself, he said that when you're doing a puja, do it with devotion and dedication, with the proper attire and attitude. Again, these words, I may change the words, the way, the style, but the meaning is the same. What he said, I'm communicating with you. So when Lord said, this puja can be done by anyone, and what days to be done? Any day also you can do, but especially some of the days are very auspicious, like today. Today is the Shayana Ekadashi. Lord Vishnu goes into sleep for 6 months. As that is the word Puri Jagannath Rath Yatra which happens. Right? So, how many of us, we try to learn about our Hinduism, our culture, or Vedic sciences? We don't have time. Because it's not known. That is also not true. We have a time. We didn't give a priority to learn this. So, we should know when we come to temple, how we should behave, how should we do, what puja, when to do. For example, when you're coming into a temple and there is let's say, meditation is happening. So respect that meditation, the energy, and then just sit down as soon as you enter into the temple. It's not that you just come and do the darshan and then go. So that distracts other people. So same thing. These are the small things. How you keep in your profession, same thing. We also try to keep that very professionally, the temple environment also. So Narada, he asked the question, this puja's procedure, how to do. So then Lord Vishnu answered, this puja can be done on any day, but auspicious days are Ekadashi, Paurnami, and some of the months also are important, like a Kartika Masa, Margashira, Magha, Shravana. These are the months. And one thing is, in the temple, every month we do Satyanarayana Puja here. You all can utilize, we are providing most of the 90% of the ingredients are provided by the temple. So why can't you utilize this opportunity? Moreover, we feed lunch or dinner also. So come. And why I'm giving this message to online also, many people are watching. Sitting at home, of course, you may get entertainment on TV. But especially once in a month when opportunity is there, try to utilize that opportunity and come and do it. At home, every month you can do it. But you just walk here for 2 hours, 3 hours at the temple, walk in and then do the puja. What's wrong with it? You can do that. So this puja can be done monthly, weekly, daily also. This puja can be done at your home also. Again, when you do, okay, you ask me every day to do, yeah, I need to provide all these ingredients. No. With 5 simple steps also you can do Satyanarayana Puja. 5 simple steps.
Again, if you are interested, talk to us and we will guide you that. But anyway, so Narada asked this question. So Lord Vishnu answered, this puja can be done in any day. The procedure is invite the nice good priest and then invite all the grahas, lokapalakas. As you can see on the left side of the sheet, there are 5 main gods you invited. What are those? Ganesha, Vishnu, Shiva, Surya and Durga. These 5 main rulers of the universe, they called Pancha Lokapalaka, 5 main rulers of the universe. And then we invite the grahas. As you can see, different colors, different boxes. Each graha, each planet has 2 devatas. We invited them. And then we invite the dikpalakas. How many dikpalakas we invited? How many directions? You just did the puja. How many directions we did? Anybody right answer? That shows, your concentration on the puja. Okay? You just did the puja. 10 directions you invited there. Up and down. You can see up arrow and down arrow. See, this is the where we all, it's not that sometimes we don't pay the right attention. In the beginning also, that is the reason I said, please pay attention what priest is telling you. Okay? So the 10 directions for the universe, 8 directions for the world. And how many worlds are in this universe, kids? How many worlds are in the universe? 16? 14. Yes. 14 worlds are in this universe. All right? So there are 14 worlds, 10 directions for the universe. So we are inviting the universal God, Brahmanda Nayakundni pilustunnamandi ikkada. Aa Swami varini avahana chesetappudu mottam anni dikkulni kuda pilichi, grahalni pilichi, ayana akkada prana pratisthapana, aa kalashanni, we are bringing that kalasham into the center. If you remember, Panditji said, bring that kalasham into the center. Because kalasham will be in the center part, and kalasham acts like a pointer to the sky, like that blouse piece. That pointer, the energy goes into the cosmos and becomes a cosmic energy. See, the pujas are fully scientifically proven thing. It's not a myth or it's just not only religious things. If you decode in the puja each step, there's a lot of science behind it. So that puja, when you invite the Lord Satyanarayana in the Kalasham, and then according to your time and your ability, you can do the Ashtottaram, Sahasram, Namarchana, which you just did it, and then listening the Katha. This is the procedure of the Satyanarayana Puja. In the first chapter, Lord Vishnu himself narrated to Narada. Offer the Akshata on the Kalasham. Boliye Satyanarayana Bhagavani ki. Now second story starts. Take the Akshata. In the second story, they talks about who performed this puja and what are the benefits. All right? And this story, again, this question asked by Narada to Lord Vishnu. Because why did he ask this question? For himself. పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చాడు, పిల్లలకే కాదు. ఆయన అడిగినటువంటిది ఎందుకంటే కలియుగంలో మనలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, మనమంతా కూడా రివ్యూలు చూస్తే కానీ ఏమి చెయ్యము, అంటే ఇక్కడ ఏమి చేస్తే ఏం లాభం వస్తుందో చెబితే కానీ మనం చెయ్యం. అంతేనా? అవునా కాదా చెప్పండి? Unless we get something, we don't give something. That is what human nature is. So he asked this question for us. Who performed this puja? Is there anybody? And what are the benefits they received? So there are 2 people who performed this puja and they were prosperous and happy and peace. And those people are one Brahman priest and a woodcutter. And these both people who performed this puja at the end attained the moksha. That is the word the story tells. And most of you know the story, right? How many of you know the Satyanarayana story? Can you raise your hands? Sir, meeku telida? Gatiga ettandi paiki. Telisina mohamadam ledu. You all know, right? So Satyanarayana story, most of you know. So I'm not going to tell you the new story, same old story. But try to understand the gist of the story.
In the second chapter, when the Brahmin priest and woodcutter, they did the puja with full faith and trust in God. That teaches whatever you do in your life, do it with full trust and faith. In who? In yourself. Then God. All right? So the Brahmin priest, he is well versed in all the Shastras and all the recitations and all the Vedas. But he was, he was poor because of the power, because of his karma. Again, all Brahmins are not poor. But this word they take and they put all Brahmins are poor. No, not like that. That Brahman was poor because of his karma. And we all comes under that only. According to our karma, we get wealth or maybe less wealth or more wealth. That does not decide your character. Wealth won't decide your character. Right? So this Brahmin priest and woodcutter did with faith and trust in God, and they were obtained the moksha and they were happy. So this puja, anybody who does the second chapter, the second chapter talks about the faith and trust. When you do the puja, you will get what you want. Not what you want, what you deserve for. Again, the question is, do we get everything what we desire? You will get everything what you deserve, not you desire. But nothing wrong asking God. You ask whatever you want, but He will give you what you deserve. You may ask $10 million loan, but bank will give you what you are eligible for. Right? Yes or no? I'm giving you in a very simple language to understand the story. Many people complain, oh, I did 10 days puja in a row, but God did not give me anything. But with the 10 days puja, 10 million కోరికలు కూడా పెట్టుంటాం దానికి. మనం ఎప్పుడైనా పూజలు చేసేటప్పుడు కామ్య పూజలే ఎక్కువ తప్పితే దేవుడు బాగుండాలని పూజ చేసామా? దేవుడు బాగుండడం ఏంటండి అంటారు. అవునా? Don't forget, Hindu religion says, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకాలు బాగుంటే మనం బాగుంటాము, ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ లోకంలో ఉంటున్నాము. కానీ అది మర్చిపోయాం. నేను బాగుంటే నా పక్కవాడు బాగుంటాడు అనుకుంటాం, కానీ మనం అలా అనుకోకూడదు. మనం బాగుంటే పక్కవాడు బాగుంటాడు, మనం బాగుంటాం. అది కూడా కొన్నాళ్ళే. సో వెన్ యూ ప్రే ఫర్ అదర్స్, your prayer will have a more stronger effects. So this Brahmin priest and woodcutter who performed with the faith, and they were blessed with the peace and prosperity. It is Sri Skanda Purane Revakande Satyanarayana Vratakadajan Vidiyodhyaja Samapta. Boliye Satyanarayana Bhagavan ki. Now third and fourth chapter goes around one character is a businessman. And we are all doing one or another way business in life. Right? So this businessman who came to do a business, and that king, the kingdom, the Chandraketu Maharaju Garu, he was doing the puja at the river bank, and the businessman saw this puja and then asked the king, what is this puja? What is this for? So he answered, the puja is for, I'm seeking children, and that is the reason I'm performing this puja. So the businessman said, if that puja is so powerful, then I also want children. But one condition, if I get children, then I will do the puja. The difference between king and the businessman, king performed the puja first and he asked the God blessings later. But businessman said, if God gives me first, then I will do the puja to the God. So that is the businessman's character, is making deals. Right? And immediately what he did, oh God, you give me this, I will do the puja for you. So he promised the puja to God. And after 9 months, his wife delivered a nice baby girl. They named her Kalavati. And the wife reminded to do the puja. Again, this story is the same. I'm not going to tell you the new story.
I'm just connecting the dots only, that story, because I want to take you through the story with the gist. So he, wife reminded to do the puja. And what did he say? What did he say? Not now, we'll do it later. He postponed the puja. That is the second mistake in his life, what he did. First mistake, he promised. Oh, how come is mistake promising? Yes, it is a mistake. Don't promise something whether you don't know whether you can fulfill or not. In life, please, young kids also are here. Understand, to make your life successful, do not promise something whether you can fulfill or not. If you are making promise, make sure you stick with that promise. Doesn't matter that promise to God, or your parents, or your teachers, or your spouse, anyone. Promise is a promise, not a pinky promise. Understand? So the promise, because when you say something and you keep that promise, the whole world will respect you. Okay? So this businessman did the first mistake, then second mistake, he postponed the puja. And what did he say? What did he say? He will do the puja when? How long he postponed? ఎన్నాళ్ళు గంట పోస్ట్పోన్ చేశాడు? కథలో చెప్తారు, చెప్పండి. పెళ్లి వరకు, అవునా? He postponed almost more than 15 years. So he postponed for 15 years. You can postpone 1 day or 2 days or 1 week, maybe 1 month, maybe 1 year. But he postponed forever. Who will postpone like that? That intention of that person is never want to do it. Right? But this businessman really is that his intention is not that. His intention, he really wants to do it, but he wants to do all the expenses, combine the expenses of marriage and the puja, because so in one expense, 2 things he can get it. Sometimes people ask us, Panditji, you came anyway to our home, can you add this puja also? Adding puja is not something which we add. Because why? If you call the priest another day, again you need to pay to the priest, you need to pay to the temple and all these things. But again, do not try to, cut short any things in life, especially with the God. Because that is what your karma is, you are earning. When we came into this world, we come with karma, and we go from this world, we go with karma, nothing else. So this businessman postponed, and God said, Tadhastu, no problem. God didn't mind. Here also, God did not mind when he postponed for 20 years also. At the time of the wedding, what happened in the story? They forgot to do this puja. Then God got upset, and then God says, from today, my devotee, the businessman, get into trouble. Is that curse or punishment? Is that curse or punishment? చెప్పండి అమ్మా, మీ ఉన్నది చెప్పండి. కొంతమంది కర్స్ అనుకుంటున్నారు. Yes, some people think curse, but that is not a curse. But in English translations, the Satyanarayana Katha, if you read it in the papers, sometimes you guys read anywhere Katha. Nowadays, actually, most of the priests are narrating the story, but still some areas, they just give you a paper and they ask you to read. In that reading, that they says, God cursed this businessman. God never curse. One thing you need to understand, God never curse. Like parents never curse their children, but parents punishes their children. Yes or no? Kids, yes or no? Your parents punishes you, right? But did you ever seen your parents punishing your neighbor's children? Yes? No, right? Why?
They don't care. They don't love them. They love you only. That is the reason they punish you. So understand, when your parents are punishing you, that means they love you so much. So listen to them. Follow their instructions. Make your hero your mom or dad and follow their instructions and be successful. Don't take it easy. And mother and father are the living divine, living God in this lifetime. Not just one day in a year, Mother's Day and Father's Day. In Hinduism, every day is a Mother's Day and Father's Day. Don't just buy a one day of a year, Mother's Day gift for mother, and rest of the year tell her, why can't you help yourself? No. Hinduism is Mother's Day and Father's Day every day. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. So here, when businessman was punished by the Lord, they were, he went to do the more business. That is the again story. They were kept in the jail. And the businessman told the king, I'm not a thief. Please release. And king did not even listen to him because the divine intervention was not with this businessman. When the divine intervention is not with you, whatever you say, people won't listen to you. If something is happening in your life like that, think back what you have done mistake, something which you can fix it. This businessman did not think about it because he was proud and egoistic person because of his wealth. He thought, I can do anything, and I didn't do any mistake. In reality, he didn't do any, he's not a thief. But his karma brought him to prison. Sometimes it happened in life. Going to prison is, it's many, like a big people also, they went to prison. Lord Krishna himself was born in a prison, but for a purpose, right? But this businessmen were kept in the prison. At home, they didn't have anything to eat also. All the money was stolen by the thieves. Why? Again, the karma. When God gives you so much, and he gives you in a second, and he takes you less than a second, everything. So this girl, his daughter, the businessman daughter, she brought some prasad and then the mother thought about it and she said, oh Lord, forgive us our mistakes. We will do your puja. This is the story, right? Now you think about it. Why? So the story is same, but the morality of the story is here in this point, why God has to listen to her at that moment. Because even though her husband never fulfilled his promise, she said, forgive our mistake, we will do your puja. That's all she said. And God immediately, he came into the dream of the king and then he said, release them. Why? Because prayer has the power. So kids, whenever you are in challenging times, think about God and pray. Because prayer has the power. And immediately the prayer worked, and the businessman, the king called this businessman, and they were released from the prison, and they started their journey back to their hometown. And in the, on the way back their home, again another problem happened. What was the problem? The son-in-law, not son-in-law, their boats were really filled with the gold and jewelry and money, but the businessman again lied to a saint. So another mistake. What is the story teaching us? Do not lie. Lying is an offense. Don't lie. Because when you're lying to someone, you're not lying to someone, you're lying to yourself. Because you know that is a lie. So this businessman, when he said, nothing is in my boats, everything is leaves and creepers. So the saint says, Tadhastu, and after a few minutes, they found the boats were floating in the water. So the story is, the God is giving us the morality of the story.
Do not lie. Because what is this puja all about? What is this puja? What is the God name? Satyanarayana. What is the Satyanarayana? The God of truth. Let's decode a little bit more Satyanarayana. Sat Chit Ananda. Satchidananda, Lord Satyanarayana. What is the Satchidananda means? Always in blissful form. When will you be in always blissful? When you don't lie. But is it possible to live without lying? Is it possible to live without lying in this Kali Yuga? That is the reason they say you can lie only 4 places. To protect the cows, protect the woman, protect the dharma, protect the Veda. These 4 times you can lie. But not all the times. Instead of lying, say the truth. Speak the truth. Then you don't need to feel any guilty. Again, maybe the truth in the beginning, it may be bitter. But at the end, it will become a sweet. Like your parents tell you all the time. Sometimes whatever your parents suggest you, you might not like it. But they tell for your well-being only. Even not only kids, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇండియాలోనే మీ పెద్దవాళ్ళు మీకు ఏమైనా చెప్పుంటే మీకు నచ్చకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ కోసం లాభంతో వాళ్ళు ఆలోచించి చెప్పరు, మీ లాభం కోసమే వాళ్ళు ఆలోచించి చెప్తారు. మనం అనుకుంటాం అక్కడ కోపం వచ్చి వాళ్ళతో తగువాడి ఇచ్చేస్తాం, తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత కానీ వాళ్ళ విలువ మనకు తెలియదు, తల్లిదండ్రుల విలువ. So do not, somebody is giving you any kind of a suggestion. Do not take it easy. Just take it seriously. And abaddham అనేటువంటిది ఆడరాదు అనేటువంటిది నీతి కథలో. So don't lie. And this businessman, after some time, they realized his mistake, and then they asked the forgiveness from the saint. And that saint given the darshan of Lord Vishnu himself, because Lord Vishnu himself, he came to test this businessman. Then he asked one question. Did I ever ask you to do my puja? Now tell me, did God ask you to do this puja today? You want to do it, right? Whatever it may be, you may have some in your some desires or whatever, you want to do it. So you are fulfilling it. That is good. But God never comes and tells you, do this puja for me. We want the God. That is the way it should. God is Nirakar, and he doesn't have any desires. He doesn't have any taste. He doesn't have any rupa. He doesn't have anything. He doesn't want anything. He is, atitudu. వీటన్నిటికీ అతీతుడు పైన ఉన్నాడు ఆయన. But he likes us to do this because of our karmas. Because as a parents never expects from children nothing but their success. So he wants us to be very happy and prosperous and peace. That is the reason when we do this puja, he likes it. But when we promise to do something, make sure you fulfill this promise. These are the gist of this story. Now the 4th chapter also continues from here. They start their journey back to their hometown, and they are reaching. The messenger went to home and they're given the message. The businessman and the son-in-law are coming. So the wife of the businessman and daughter, they both were doing the puja, and she finished the puja. Daughter did not eat the prasad, and she came to meet her husband at the river bank. That is the story. Antena? Kathade kada? Okay. Akkada kathalo twist endi? Prasadam tinakunda raavadam valla ఆమె భర్త ఉన్నటువంటి పడవ మునిగిపోతుంది. అంతేనా? So what happens? The husband of the daughter, the boat was sunk into the water because she did not eat prasad, right? Antena? Is that right? Now I'm asking question all the kids. Is it true if you don't eat prasad, God will kill you? But the story is telling the same.
పెద్దవాళ్ళు, all the adults, this question to you also. What do you understand so many years of listening this story? Tell me. కథ విన్నాం అంతే, మనం కథ సత్యనారాయణ పూజ చేసుకుంటున్నాం, తరతరాల నుంచి వస్తున్న కథను వింటున్నాం అంతే. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకు చెప్పాడు. whatever in life you are doing task, please complete. Don't leave it in between అనేటువంటిదే gist of the story. Whatever you do, study, office, cooking, puja, anything. When you're doing a puja, completion of the puja finishes with the tirtham and prasadam. When you come to temple, your darshan will be completed when you take the tirtham and prasadam by the priest. If not by the priest, some volunteer, not helping yourself. Well, of course, because of the country where we are, we cannot have 10 priests in the temple. So if priest is busy, that's fine, you can help, but you have to wait for the permission. Some people, priest is there, he is busy, they don't even wait, they just come and then they take the holy water tirtham and then they go. That is not, don't do that. First give the opportunity to the priest, let him come. And don't expect as soon as you arrive to attend the priest to you. Because priest has other things to do in the temple too. So just ask. If priest is busy, just go and request him, hey, can you give us a tirtham? Nothing wrong. Because that is the way we should go. If you go to some store, if you don't see something, of course you go and ask them, right? So same thing, when you come to temple, just wait, ask the priest, come, sit down. One more thing, whenever you come to temple, don't rush yourself to go back quickly. Take your time. But every Indian, we are all, do the same mistake every time, again and again and again. When you go to India, you go to Tirupati. What do you do in Tirupati? చెప్పండి, మొహమాట ఏం లేదు. మనం చక్కగా దర్శనానికి వెళతాం, దర్శనం అయిందో లేదో మళ్ళీ వెంటనే కారు కిందకు వచ్చేస్తాం. అక్కడ స్థల పురాణం తెలుసుకున్నామా? Did we learn what is the Tirupati about? Not only Tirupati, anywhere you go, try to learn about that place. Then you understand. Same thing when you come to here to our temple, try to spend some time, feel the energy, feel the murals are there. Try to connect with those murals. Try to feel the energy here with each deity. But we are in the world where the fast-moving world, we are also trying to move more fast. That is the reason we are not getting into peace. So this businessman, then he heard a sound from the sky. Your daughter did not take in prasadam. That is the reason this happened. If she goes home back and then she take the prasad, asariravaani vinipichindi, and she went home, she took the prasad, and then everything was normal. Is it really the boat was sunk into the water? No. It is a illusion created by the divine. So that is the reason, anytime you do whatever you do in life, do it fully, don't leave it in between. This is the gist of the story of the 4th chapter. It is Sri Satyanarayana Reva Kande Satyanarayana Vartakadayan Trutiya Chaturdhodhyaja Samaptaha. Boliye Satyanarayana Bhagavan ki. Now, the 5th chapter. Now, we are going to be doing the 5th chapter. The 5th chapter is the last chapter. The chapter is called Tungadhvaja, is one king who went to do hunting into jungle, and he saw some cowherds were doing this puja, and he did not even pay attention. He disrespected the prasad, and he come home and he got into trouble. That is the story. Now, what is the gist of the story? పెద్దవాళ్ళందరూ విన్నవాళ్ళు కూడా కథ చెప్పచ్చండి. ఏం తెలుసుకున్నారు చెప్పండి? కథను విన్నాం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి. ఎస్ నాన్న చెప్పు. రెస్పెక్ట్ హూ? ఎవ్రీవన్. ఎస్, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్. రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీవన్, సర్వ్ ఎవ్రీవన్, లవ్ ఎవ్రీవన్,
hurt no one. That is the philosophy of the Hinduism. Hinduism చెబుతున్నది ఏంటి ఆలోచించండి. అహింస పరమో ధర్మ. ఎవరిని కష్టపెట్టద్దు. నో హింస. అంతేనా? సో హర్ట్ నో వన్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సర్వ్ ఎవ్రీవన్. అంటే హిందూయిజం చెబుతున్నదే ఇంగ్లీష్లో పదాలను వచ్చాయండి. అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. అంటే ఇవన్నీ కూడా లోకాలకి ప్రశాంతతని కూర్చాలి అని చెప్పడం. సో అందుచేత within this business, the king who disrespect these cowherds, because the cowherds, the prasad when they gave, he disrespect the prasad. So then he got into trouble and he realized his mistake and he come back and then he did the puja along with all the cowherds and then he took the prasad and he went back home. Everything was normal again. Illusion created by the divine. So what is the gist of the story here? Gist of the story is, in the eyes of God, we are all equal. No one is superior than other. Maybe we are not equal with the wealth, but karmically, whatever your karma, whatever my karma, whatever your karma, we have a different karmas. According to our karmas, we get everything in our life. But at the same time, if you, because of, in the temples when you come, we always want you to feel that karmic connection between you and the divine. Don't think if you put only $1, God will not look at you. If you put $10, God will look at you 10 times. No. But it's not that mean don't put $10, okay? Please, put $100. And one more thing I want to tell you since this dollars thing came. How many of you receiving temple emails or WhatsApp messages? Most of you, right? Did you see recently e-hundi? Did you read the message underneath? We are asking you all to support like this hands. Because you may not able to come to temple every day, right? But God is sending his hundi to you. Please donate something, maybe $1, maybe a penny. That will take you long way. Not only your karma, temple will be benefited long way for next generations. So please support that cause. We just started from this month. Until every month, 1st to 10th, this e-hundi message will come to you every day. So the concept of that is first check of the month, like a first expense of the month, you do it for the temple, either $1 or 20 or 5 or penny, whatever. Keep it in a practice and teach this to your kids as well. First expense of the temple, first expense of the month should goes to the temple, and that money will be used for the temple sustenance. Please help. After 10th, you won't see that message again until again 1st. So we want to bring this one only started from this month. It will come until 10th and then next month only. So please support when you see this message and please act on it. Because when God does not want you to give everything what you have, but God definitely, he wants you to give something what you have from. Again, Hinduism is so liberal. Other religions, they says, okay, give 10%, right? But Hinduism says, give whatever you. Hinduism also says 10%, but again, it did not restrict there. Give whatever you can. So please, the dhanam is very important in life. Endukante dhanam koddi బిడ్డలు పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు, తెలుగులో సామెత అది. సో ప్లీజ్ ఆల్వేస్ లెర్న్ హౌ టు గివ్, బికాస్ హూ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ గివర్? God. And what does he do? He give and forgive our mistakes. And humans are, we get from God everything, right?
We get, and we forget God. So don't do that. So please keep coming. And the Satyanarayana Puja, the gist of the story is again from the all 5 chapters. Do it with devotion and dedication. Keep faith in God. Trust in yourself. Don't promise something whether you know or whether you don't know whether you can fulfill or not. Don't postpone things. Don't lie. And see everybody in equal. Don't discriminate. These are the gist of the story. And try to follow and understand and apply this Satyanarayana application into your life. Means following all these instructions. And then be happy and be prosperous. Iti Sri Skanda Purane Reva Kande Satyanarayana Vratam Panchamodhyaja Samaptaha. Boliye Satyanarayana Bhagavan ki. Now priest will guide you to do the Punah Puja and then rest of the Puja. Take the Akshata please little bit. And then follow his instructions. And another thing is the Naivedyam will be also there. Amma Prasadam andlo pettandi okkar 10 bowls lone. ఓకే మీరు పెట్టారా నివేదన పెట్టండి నివేదన చేయండి అందరూ ఇప్పుడు పునః పూజ దగ్గర వస్తారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్లీజ్ అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి ఈ మండపాన్ని దానం ఇవ్వాలి పూజ అయిన తర్వాత ఆయన వస్తారు హారతి అవుతుండగా దానం తీసుకుంటారు ఆ హారతి దానం మండపం దానం ఇస్తున్నప్పుడు దీని మీద మీ శక్తి కొలది 11, 21, 51 మీ శక్తి కొలది అక్కడ దక్షిణ పెట్టి దానం ఇవ్వండి టెంపుల్ కట్టింది వేరు ప్రీస్ట్కి ఇచ్చే దక్షిణ వేరు ఈ దానం ఇచ్చినా కూడా తర్వాత కూడా పూజ చేయించినటువంటి ప్రీస్ట్కి దక్షిణ ఇచ్చి కాళ్ళకు దండం పెట్టుకొని ఆశీర్వచనం తీసుకోండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ స్మాల్ పూజ విల్ డూ ద ఆరతి and first these people will do the arati here and then you all can just watch from their arati. After arati please everyone take the tirtham prasadam and lunch amma andarku oka bowl icheskonte vellipo amma please everyone take the lunch prasad. Today's lunch is sponsored by me peru sir Vamshi ji and Shravani and family. And God bless them. And yesterday they called me they want to sponsor all the food. And of course our Vishnu caterers also. Vishnu caterers is sponsoring our Annadanam in our temple since more than 9 years. Every Sunday. Give them a big hand please. And then this Annadanam sponsors also. Anybody wants to do Annadanam in the temple, please do so. You can pay over there at the front desk for Annadanam. Every Sunday we do Annadanams. Every Saturday also we are doing. Southern Spice is also donating food every Saturday. So, like this, anybody, in the temple, if you want to do the Annadanam, please sponsor. Last but not least, before I give microphone to the priest, temple is looking to purchase the land and build a proper South Indian temple for next generations, 100 years to come. We are seeking 500 like-minded donors, $5,000 each family, 5,000 families. And in Los Angeles, we do have more than 5,000 families. $5,000 is not 5,000 families, sorry, 500 families only I'm looking. And $5,000 is not a big amount. If you look at the expense what we do in our life. If God has given you the ability to donate $5,000, maybe not all at once, maybe you spread it in 12 months, please do so and pledge today at the front desk before you leave. If you want to donate today, you can donate, or if you want to pledge today, you can pledge and start monthly payments as well. It's a humble request to you all because this investment of $5,000, what you are going to be donating, I'm calling investment because of course, you invest money for money markets and so on to make money for yourself. This money you are investing to build the temple for next generations to come for 100 years. So please support. Again, I'm requesting you again and again about the donations. Don't mind because temple also needs to survive. So I hope you all understand this. And then now I will give the microphone to Panditji and he will guide you to do the Punah Puja. And after the Punah Puja, Mandapadanam during the Arati time. Everyone take the Akshatas and keep offering on Kalasham.
चित्रमाच्छादयामि चामरेण वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि माञ्जङ्घोषयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्तियोपचार मंत्रोपचार शास्त्रोपचार पूजा समर्पयामि and sprinkle the water on the naivedyam. सांग सपरिवार समेत रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः. सद्यस्कालं कल्पोक्त प्रसाद निवेदयामि. Show to the God with the flower or petal. ओम प्राणात्मने नमः. ओम पानात्मने नमः. ओम ज्ञानात्मने नमः. ओम उदानात्मने नमः. ओम समानात्मने नमः. ओम ब्रह्मात्मने नमः. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. हस्तो प्रक्षालयामि. पादो प्रक्षालयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णदाय्यादि सद्यो वन्दे तमुच्युतं. मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरः यत्पूजितं यादेव परिपूर्णं ततस्तते. अनया ध्यानावाहना षोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री सांग सपरिवार समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामी देवता च प्रीता च प्रसन्ना वरदा भवतु. మగవాళ్ళు అక్షంతలు తీసుకోండి. ఆడవాళ్ళు ఎడం చేతిలో నీళ్లు వేయండి. మగవాళ్ళ చేతిలో అక్షంతలు నీళ్లు కూడా కలశం దగ్గర వదిలిపెట్టేసేసేయండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. ఆవాహనం నజానామి నజానామి విసర్జనం పూజాం చైవ నజానామి క్షమ్యతాం మహేశ్వర అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మామ్మత్వా క్షమస్వ జనార్దన మమ సర్వ అపరాధాం క్షమా. Do namaskaram to the Satyanarayana Swamy and take some akshatas in front of రెండు హారతి ప్లేట్లు రెడీగా ఉండాలి. Take some akshatas in front of the kalasham and offer on your head to your kids also. The 10th of July is Guru Purnima. That day we are doing Abhishekams to Gajan Maharaj and Babaji, Sadguru Shirdi Baba. And Madhyana Arati especially we are doing on that day. So please do come, and we have a lunch prasad also. And then evening we are doing Ekadasha Rudrabhishekam to Shiva and Adi Shankara. So please do come on that day, Guru Purnima, Thursday. And then evening we do with the Sage Harati and we conclude. And then dinner prasad. And then 12th we have a Mata Ki Chauki. And if anybody wants to sponsor the Mata Ki Chauki and being a host, Mata Ki Chauki is a North Indian tradition, Punjabi tradition, where we sing the glory of Goddess Durga. As you can see on that corner, there is a Navadurga there. Navadurga Darbar, 9 Durgas are there. That Durga will come in the forward here in front of the Ganesha, and we do the, there is a bhajans will be done on that day for 1.5 hours, and we do the puja to Durga. It's a great honor to host the chauki. If you want to do want to host the chauki, you can talk to me, or you can talk to Sunita ji over there, sitting there. She is from the beginning of our temple since last 10 years, 9 years. She is tirelessly, totally. She is supporting that chauki, and then she is cooking on every chauki. Give her a big hand, please. These kind of volunteers, temple really relies on these kind of volunteers. So please come for the chauki on the next Saturday. Antena? Yeah, 12th evening, 6:30 we have a chauki. And on the 12th evening, 12th afternoon, 2 to 4 I believe. Yeah, I think 2 to 4. Please look for the email, it will come. There is a talk on medical astrology by a scholar visiting from India. And he will be talking on medical astrology from 2 to 4. So please do come for that talk, 2 to 4. We have a special talk on medical astrology. So it's a scientifically, they will be giving you a lot of reasons about the astrologically, how the medical science works. So please do come. That day evening we have a Mata Ki Chauki. If you want to host, August we don't have but July we have a space for hosting. So please host the chauki if you want to and if you can. Now we do the Arati. Arati plate ekkadundi? Rendo plate.
ఆయన ఓకే ఆయన అవని ఆయన ఐజాకి ఇస్తారు. అయ్యా రఘు గారు మీది ఆరతి అయిన తర్వాత మీరు అక్కడ అటు వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఆ ప్లేటు అలా వాళ్ళు ఆరతి చేసుకుని ఇటు వస్తుంటారు, ఇటుపక్క ఈ ప్లేట్ వస్తుంది. అక్కడ ఆయన అర్చన అయిపోయినా ఈ మధ్యలో ఎందుకు ఆయన అయిపోయింది. Now we do the arati, so do not stand up, just do the arati by sitting only and do not get up until we ask you to get up. And now the people who the audience, please everyone stand up for arati. And some devotees, some volunteers may ring the bells, please. All 3 bells are there and during the arati. Boliye Satyanarayana Bhagavan ki. And after you finish the arati, all the sponsors of Satyanarayana Puja, please, during the arati, priest will come to you, give the mandapadanam. అక్కడ ఆరతి అయిపోతే మండపదానాలు తీసేసుకో. क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन మీరందరూ కూడా ప్రసాదాన్ని నోట్లో వేసుకోండి. सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे పూజ చేసిన వాళ్ళంతా కూడా ప్రసాదాన్ని నోట్లో వేసుకోండి. स्वामी शरण ఆరతి అయిన తర్వాత ప్రసాదాన్ని నోట్లో వేసుకోండి. बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे
शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषयकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हर नमः पार्वती पतये। So please, everyone who know all the devotees, go around the shrines and do the parikrama, and do not enter in the center because the water and everything is there. So you need some volunteers to clean up that area. Or puja yajamanas, you can help collect all those things in the plates itself. And amma okada evaraina cheppandi vallaki em cheyalo. And everyone take the tirtham from the priest and then take the lunch prasad outside in the hallway, please. Everyone. గోవిందా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆపద ముక్కులవాడ నాథరక్షక గోవింద గోవింద. మన గారు పసుపు కొమ్మలు అవి తీసేసండి దాంట్లోకి. అమ్మ మీరు పూజ చేసిన వాళ్ళంతా కూడా చిల్లర పైసలు అంతా ఒక ప్లేట్లోకి, వక్కలు అవి మళ్ళీ ఆ ప్లేట్లోకి కలెక్ట్ చేసేసేయండి ఒకసారి, ఆ పువ్వులు ఒక బౌల్లోకి. భాగవత ప్రియ అమ్మా మీ పిల్లల్ని బయటికి వెళ్ళి లంచ్ తినమని చెప్పండి, వాళ్ళు వస్తారు. ఫర్ ద పూజ ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ పే ప్లీజ్ పే అట్ ద ఫ్రంట్ డెస్క్. నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష Everyone take the Tirtham Prasadam, go around the shrines, Pradakshina. Govinda, నవనీత చోర Govinda, పశుపాలక శ్రీ Govinda, పాప విమోచన Govinda, Govinda, Govinda. Please keep moving, take the Tirtham Prasadam and lunch prasad. కష్ట నివారణ దుష్ట సంహార దురిత నివారణ వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనప్రియ గోవర్ధనోద్ధార
దశరథనందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోపీ జనప్రియ గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్కి గోవింద వేణుగానలోల గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద ఆర్త పోషక గోవింద Anybody wants to do the archana, you can go and buy the pay at the front desk and be ready. We will do the archana in few minutes. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద అయ్యా ఇందాల పంచలు మార్చుకున్న వాళ్ళు మీ ప్యాంట్లో అక్కడ వదిలేసారు చూసుకోండి, లేదంటే హుండీలో వెళ్ళిపోతాయి వాలెట్లు. ఆపద్బాంధవ గోవింద కరుణాసాగర గోవింద శరణాగత విజయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద కమలదళాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ధరణీనాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద అభయమూర్తి గోవింద ఆశ్రిత వరద గోవింద